Bonsoir tout le monde et comment nous y est. Moi espérer nous passons une belle soirée et bien j'en qu'on fait tout le temps et jeudi soir et nous entrer la caille encore. Et for those of you who's watching on the Johnny E channel, you guys already know we have to do it bilingual because we're doing this to help, of course, the Haitian community, to help them understand what's going on. But you're welcome to hang out with us. You're welcome to ask questions, okay? Et zami myo, fami myo, merci parce que là. Bon, aswe a mwen pote yon m'gen pile gros monde sur plateforme ensemble avec aswe, okay? Et raison que nous fait ça, c'est parce que m'kwen dans communauté par nous gagner et les arriver pour poser questions et parfois question qu'on peut poser yo, et questions qui difficiles, question qui pas confortable, même quoi que à cause des situations nous, à cause des gens communauté a fonctionné, qui puis bon gens pour poser question que pour même pour entrer en contact avec monde qui dans position qui ka aider prendre décision et puis tout qui gagne oreille monde qui a prendre décision yo. So c'est pour raison ça que nous t'ai décidé à soir pour nous t'ai chita pour nous dialoguer ensemble avec the Democratic Haitian Caucus of Florida. OK, et nous gain président Caucus là ensemble avec nous. Nous gain président Caucus là qui pour Orange County ensemble avec nous. Je crois que c'est director of operation Caucus là qui là tout ensemble avec nous qui pourra répondre questions qui peut-être ou gain question tout que moi gain et puis qui pourra aider informer tout, aider ou comprendre et gens situation politique boy ici fonctionner et pour qui raison ou même ou doit involve dans ça qui a fait yo et qui gens ou même ou ka involve tête. OK, et long gone the time where c'est un petit groupe monde qui chita non seule chambre qui prend décision. Et peut-être c'est pour raison ça que moi invité Caucus ça parce que Caucus là un petit gens différent. Nous habitués avec organisation haïtienne déjà qui involve mais le plus souvent organisation ça c'est même petit groupe monde qui chita dans seul côté et puis qui prend décision pas même connaît si existait même s'entendait il y a prend décision pour. Mais Caucus ça
gens qui veulent faire bagay yo veulent faire différent yo ouvrir pour tout le monde yo mettre information yo clair yo partager ensemble avant yo poser questions ou même ou ka poser aux questions tout yo pas arrêter bien loin à faire superstar sur so c'est pour raison ça que me devais mener là pour nous chita pour nous parler ensemble OK so nous pas prêter en pile n'a font bon une heure de temps peut-être 45 minutes so gain question poser question avant que nous entrer et sous question poser question t'es saluer deux trois amis qui en bas live là sous monter en bas live là t'as remis nous saluer OK c'est comme ça et pour faire ça de pour écrire n'a pour commentaire yo et puis les moi commentaire yo m'a caminer commentaire là sur écran pour me dire bonsoir Cara Pascola merci Pascola Hedo Pierre comment est frère Pam thank you for being here Prince, how you doing, Prince? Prince, thank you for being here. And please, give me a favor, guys. Share this information. Partagez information ça avec moun qui dans la communauté noire. Partagez genre d'informations ça avec moun qui dans la communauté noire qui pense que l'île est le temps pour nous porter sur écran bas yo genre d'informations ça. OK? So merci un peu. Bon, et on me présenter moun yo pour nous. Nous gen moun nan ka là, on a de tout droit dans green room là et m'a présenter tous les trois mesdames qui ensemble avec nous là. Yes, trois mesdames qui ensemble avec nous qui dans Caucus là. Par contre côté messieurs mais mesdames yo a avancé et moi quoi que depuis gen femme vaillant qui involve nos mouvements, le plus souvent je un changement. OK? Bonsoir Heather, comment y est, moi salue Heather et moi salue tout Milan et Ludwin qui ensemble avec nous, on a une photo Ludwin sur écran et Ludwin qui ensemble avec nous par voice, OK? Mesdames, merci en pile parce que nous prenons temps pour nous la soirée ensemble avec. Moi apprécier ça, moi connais que nous saute pas son semaine là qui saccageant, OK? Spécialement pour vous même Heather qui était juste Chicago non convention démocrate là et qui descend là qui me pral poser des questions pour me connaître partager des trois informations ensemble avec nous tout et avec Milan qui sont moun qui fonctionné dans la communauté par spécialement Orlando qui très très busy dans la communauté a Ludwin qui fait et congratulations Ludwin qui fait ouvrir business pal dans la communauté a tout et qui toujours a partager information et qui était très involved avec Chamber of Commerce tout qui est dans la communauté a. Mesdames, bonsoir, comment y est? N'a commencé ensemble avec Heather. Comment y est, Heather? Salut, mon yo pour moi. Bonsoir tout le monde, bien et vous-même. Bon, moi bien, Heather. Merci en pile parce que là, Heather, tu me dis, live là, il y a un pile monde qui a monté, il y a un pile monde qui a dit congratulations, il y a un pile monde qui a dit hello ladies, okay? Okay, keep up the great work. Let me see if I can bring this right here so a little bit bigger. I don't want to put it in your face, but here we go. Hello ladies, keep up the great work. So, you get up, you commencez à monter et y a partagé tout en même temps. Heather, est-ce qu'on peut dire nous what's your function in the caucus? What do you do? What function do you have? Okay. My function, Sam Fenokokisa, c'est président de Democratic Haitian Caucus of Florida. Nous commençons, et pour m'expliquer, nous commençons en janvier 2024. Okay. My function is to organize tout Haïtien pour entrer dans caucus now because we're not counted, right? Là, nous fait nous in politics, we are Black. We're not Haitian. That's why I figure our issues aren't going. So our job as a caucus is to get the Haitian voices heard in politics within the Democratic Party, to find Democrats throughout the state of Florida in the 67 counties so they can run for office and we can have a Haitian agenda when it comes to politics on a local level. Pour nous faire ça dans state là and pour nous faire demander nationally. So these will be our political demands as a Haitian community. All right. Thank you, Heather. Now we have to mention Heather ou t'es un candidat ça presque ouais. Ça gagne 2 ans de cela ou t'es candidat tout pour te représenter une district qui Orlando yo. What district was it again? Orange County District 6, County Commission District 6. District 6, okay. So ou pas nouveau dans politique, so a fonctionner dans politique là pour un bon petit bout de temps. So moi apprécier que c'est vous même qui président caucus là et encore nous gagne pile question pour me gon liste question là sans compter question l'autre monde voyer bon moi parce que gagne pile monde qui pas veut poser question ba live là mais avec crime séparé qui a voyer question bon moi. So me gon liste question pour nous. Et puis bon, on a allé sur Milan comment y est, saluer moun yo, dire qui est souillé, qui sont fait dans caucus là et qui côtoyer et partager view ensemble avec nous.
Bonsoir Johnny, nous dit téléspectateurs bonsoir, on l'autre fois encore que nous sous plateau avec on a ouvert barrière, toujours un plaisir pour nous partager avec vous. Après-midi, bon, et nous là pour l'autre cause, c'est pour Haitian Democratic Caucus of Orange County. Moi, c'est président et actuel, côté que nous avons partagé et promoté tout ça qui vient pour avec un issue que la communauté haïtienne a enduré dans Orange County. Et nous faisons partie de Democratic Party, nous pas nouveau dans la party, et nous travaillons déjà et à niveau de volonté. So, c'est toujours un honneur pour nous et partager et puis travailler sur plateau ça qui fait que j'ai une certification pour Orange County. All right. Well, I know you involved in politics, but mwen kwen se premye fwa ou involved so deeply, right, nan politik. Eske mwen aussi non? Le plus souvent mwen kon wou, fak nou di moun yo tou fon bon emisyon ki sou Radio Panik ki le cause de finance pou moun ki gen problem, ki kon ki jen pou jere vi yo financièrement, ou gon gros show ki fe. Sa mwen kon wou involved nan ba business yo, men mwen kwen se premye fwa ou deside involved tetou so deeply nan politik. Pou ki rezon? Bien, moi toujours là, moi c'est une actrice silencieuse dans ça qui est pour avec politique. Bien que moi qu'on a partagé avec un Neon qui c'est un National Elected Officials, je qu'on gagne activité côté que moi volontiers que moi travaille comme observatrice dans principe dans l'élection yo, nous qu'on fait ça déjà. Ça fait que qu'on y a là nous décider pour nous participer à niveau ça, nous voulons rentrer profond, c'est parce que nous gagnons un pile haïtien qui voulait courir pour candidature dans région, dans district, et puis nous joignons comme si nous ne réellement pas comprendre qui j'en process là y qui j'en pour commencer s'ouvrir une carrière politique. Qui j'en pour commencer s'ouvrir une carrière politique, c'est pas n'est-ce que ou lever demain matin, dès qu'on gagne l'argent, ou bien dès qu'on gagne un cycle, ou bien un cercle de relations, ou pour aller entrer dans la politique. Politique sont sciences qui liées, c'est ça que fait moun qui étudie sciences politiques yo, ou joine que yo gen gens yo gen façon que yo fait affaire et là yo prêt pour yo entrer et dans champ de bataille là où yo toujours gagner parce que déjà bon préparation qui fait. Alors nous-mêmes dans Caucus là, ça nous pourrait décider pour nous faire, nous pourrait travailler en collaboration avec moun qui était déjà là yo qui c'est vétéran qui connaît processus déjà dans parti démocrate là, ensemble avec moun qui gen intérêt qui ouais nécessité pour yo servir dans communauté là, qui genre processus là yé non seulement enseigner ou qui j'en processus là mais si yo même tu as venir en candidat qui j'en que pour yo passer pour yo venir en candidat pour yo servir communauté à côté que toute situation ou bien toute doléance nous gagne yo capable bien représenter. Merci un peu Milan. Ludwin qui pas sur vidéo mais qui sur audio qui attendait nous. Ludwin moi salut ou t'es là avec nous semaine passée ou tourner encore. Ça veut dire que n'a fait un bon travail. Ludwin salut moun yo di yo qui côtoyer qui sont fait qui wall power dans Caucus là. OK. Bonsoir tout le monde. Salut Johnny, salut tout le monde qui a regardé nous assoya sur ouvrir barrière. Et pour moi-même, j'aime te dire longtemps, moi c'est directeur operations pour Democratic Haitian Caucus of Florida. Ça pour me faire dans le caucus c'est pour m'aider chaque county qui vient certified, puis on a fait tout ça que nous devons faire pour voter registration, campaign, to get more members, and also to help organize each county, making sure that every county has all the help that they need to be set up so they can operate properly as we grow for the next 3 years, because we have certified at least 23 counties. Yes. So moving forward, that is my goal to help all the counties to make sure that they get everything they need to make sure that we get all the activities done and make sure that we operate at full capacity and accomplish all the goals when it comes to voter registration, campaign forums, when it comes to the candidates that are running for office, and also our annual conference amongst all the Democratic voters in the state of Florida. Okay.
All right, thank you. All right, guys, je vais poser question ça tout droit. Je suis bien content que Milan te parlé de ça un moment sur le passé là. Question c'est que Milan nous constater que dans la communauté a toujours un pile et nous toujours deux trois graines haïtiens qui a posé candidature en tant que candidat. Mais j'en mentionné à tout parfois nous connaissons que yo pas préparé. OK, et lundi que yo pas préparé comme si me dit ou voulez voter pour un haïtien vraiment vrai parce que sont haïtiens pareil mais en même temps on senti parfois yo pas préparé ou sinon yo pas comprendre qui gens et système n'a fonctionné bon ici. OK, et qui ça Caucus la fait, qui ça nous gain sous pied pour nous préparer moun sa qui gain intention vinn candidat. Et puis est-ce qu'il gon gens qui gain classe que nous mettre sous pied pour nous préparer moun sa qui veulent entrer dans le système nan un qui sont bon bagay mais que nous senti que qui pas préparé, qui pas prêt pour aborder sujet à gens qui ont supposé faire là. Bien, pour commencer, je réellement quitté question ça pour Madame Président Heather, commencer avec elle, et puis moi, je piggyback. All right, no. Yeah, those questions, anybody who want to answer it, just answer it. Yes, okay. Je préfère que Madame Président Heather commence avec elle, et puis moi, je piggyback derrière pour me renforcer. Okay, thank you. Mba we ba yo même gens, right? L'autre dit préparer. Une fois nous tous we're our base, right? Even running for office, mwe lot nation, right? Mwe timoun ki vin so mbap no meno. Men mwe lot timoun ki vin graduate l'école, yo American noir, community American noir, yo embrace yo. Because they're Black Americans, they support them. They get them to office. You talk about Marjorie Taylor Greene. They don't have any experience. Let who run for office. It is one vote, un vote, un moun. Faut qu'on vote moun ou konen ka defend entre po. So I don't believe in this preparing. And if I'm running as a Haitian, sometimes we're too hard. This is not pas Haiti lié. Si gon Haitien nan reslan, c'est pour nous camper des Haïtiens. Et Haïtiens même, oui gen bagay pou fè. Ou pa ka seulement nan community Haïtien because we are a minority, right? Exactly. We're counted as Black. We don't have a large number. So Sampareme is lo ale nan community Haïtien, yo toujou ap mando sa wap fè pou mwen. Si span mande moun sa yap fè pou, fò kou di moun nan what you have. Lo mache nan community moun blanc. Yo ba jam mande ou sa wap fè pou yo. Yo toujou do so yo bezwen. I do this because I've been door knocking and campaigns NAACP for over 20 years in my life. Lem fwape support moun blanc. Moun blanc pa jam mande m sa map fè pou yo. Sel moun noir ki mando sa wap fè pou yo. Sak fè sa community moun noir, Haitian included, yo toujou ap ban nou sak diri. Lot community I say we want economic jobs. Give them communities like, oh, we have too much dogs. Get chien ka barking. Ou ba foot wè moun yo passe ton loi en Floride ki di kon sa ou jouer music too loud. Se lo fwape support moun blanc. Tiga moun yo di, oh, the music is too loud. They're driving with the music too loud. So for me, lo a pa pale de prepare, oui prepare. Pou Haitien konen, ou pa ka koui avek ou Haitien, son pa gen tan nan community moun blanc, pou pa nan community moun panyol, pou pa nan community American noir. You have to be involved in those other communities, and your community is your base. Haitians don't understand. Your base should always support you. Your base has a vested interest. Si Haitien, son Haitien bon, anti a toujours sensible pour cause Haitien. Même si Haitien pa ka fè tout sa y ka fè, Haitien son seul vote. So that's what I think the Haitian community needs to understand. Lo di prepare, the preparation, yes. Na pa get moun ki fè class, like, right? Campaign financing, those kind of classes. Yes, those are preparation, but you don't need qualification. You just need to be a good person and you want to make change for your community. So since I'm with who preparing and for your base. Go ahead, Mila. Pour aller plus loin, pour piggyback, tant que j'aime te dire, m'ta fait li, c'est que Jean Eder dit là, Madame Président Jean dit là, moun yo le plus souvent que yo pas réellement travail dans communauté, yo pas travail dans toute communauté. Yo pas travail dans communauté Panyol là, yo pas travail dans communauté haïtien même, oui, yo pas travail dans communauté haïtien vraiment, yo pas travail dans communauté moun noir yo,
qui vient faire que les arrivés comme si pour y aller poser candidat, yo seulement yo gon petit groupe, yo formé et puis y a poser candidat. Tandis que nous avons une institution même qui là pour ça. Nous avons une institution qui là qui pour montrer toute chaise cap vidéo. Et si dans le local koto ya, dans le district koto ya, qui gens pour préparer ou, qui gens pour commencer faire une série de travail, qui gens pour engager avec communauté, qui gens pour recevoir doléances en communauté, qui gens pour travailler doléances en communauté à travers de organisations qui là qui structurées qui capable aider. En pile notre travail ça yo, c'est pas ou même vraiment vrai candidat qui pral faire. Yo seulement besoin moun tan kou qui ka parler pour yo. Pour joindre à faire connexion, à faire engagement yo, pour porter vini sous gros table. C'est ça communauté a besoin. Mais en pile fois, moun nou yo qui besoin aller pour jouer nos préparations, yo pas jouer une préparation ça qui fait que les arrivés yo toujours fait failli et puis gros failli que yo recevoir, c'est que yo pas qu'à lever assez fonds pour yo te faire campagne à niveau marketing qui large pour yo joindre tout vote qui nécessaire pour être capable de gagner une élection. Et c'est là, l'aime parler de préparation, c'est ça tout. Parce que qualification, c'est pas ça m'a parlé. L'aime parler de préparation. Où est-ce que mentionné là, Milan? C'est une nan bagay que nous ouais que moun yo pas comprendre exactement qui stratégie yo ta supposé utiliser. Et on va regarder header parler de ou pas qu'à compter seulement sur communauté haïtienne. La communauté haïtienne c'est base oui, mais on obligé involve dans toute l'autre communauté autour. Parce que c'est pas celle haïtienne pour le représenter. OK, faut qu'on connaisse en tête ou pour le représenter quelqu'un soit title qui devant américain, c'est soit ou pas ça seulement pour le représenter. At the end of the day, ou pour le représenter américain. OK, que c'est Haitian American, que c'est Spanish American, it doesn't matter. Ça, oui, c'est beso. Même quoi que en tant que Caucus, peut-être nous a mettre information de l'hôpital pour nous dire OK, qui sont moun qui intention à aller en tant que candidat. Qui ça nous offre pour préparer? Vous parlez de campaign fund, Heather. Campaign fund, c'est un aspect qui toujours bail candidat en pile problème. Parce que si vous par contre qui gens pour gérer l'argent campagne ça, il ka la go non chuboum, il ka mener en prison sans qu'on pas même réaliser ça. Et parfois, c'est juste une simple erreur que le candidat a fait, mais a fait erreur, c'est a fait gado. Loi lui-même a tout est supposé connaître. So, est-ce qu'il y a des préparations, et ça fait me demander, est-ce qu'il y a des préparations qui nous a mettre sur pied pour nous aider moun sa qui ont bonne intention, oui, mais qui nous ka aider à réaliser ça. Et spécialement les Milan parle il y a des ressources, il y a des organisations qui là pour préparer moun sa. Est-ce que les candidats ça connaît organisation ça exister? OK, so c'est Louis Dwin veut répondre ajouter un petit bagage. Yeah, nous gagnons sur website là, nous gagnons un interest form, ou ka apply. Mais force nous a been sorted. I'm telling y'all the truth. Nobody's going to help Haitians. Haitians have to help themselves. Exactly. So let's make that crystal clear. When yo pa gen doit aider nous, c'est nous même qui ka paye de tête nous. Premier bâtiment haïtien qui rive en décembre 1973. We have over 50 plus years in this country. We're not playing politics. So now what we need to do, we're not even counted. So when we're talking about campaign finances, why would another community give to you when they have their own candidates? So c'est moun qui bay moun l'argent. So pour qui ça on lot nation a been by Haitien corp, they're not going to do it. Yo pap fait. So c'est pour nous comprendre. First of all, we're not counted. We're black. So if there's one, I'm just making this number up. In Orange County, if there's 1.3 million blacks, we're in those numbers. Pa gen ressources pour us, pa ganyen pour nous, because we're not counted. So no Caucus la, sa nou vle fè, nou gen interest form. You have to become a member. First, we have to be counted. We have to start checking. Gen moun ki pa reme sa, men le yo put black, check it other. Put black Haitian. Si nou pa komanse make Haitien, yo pap konte nou. We're not going to get the resources we need. So now, if I'm a person campaign, let's say I want my interests, whatever those interests are. I want to win. I know that there are 500,000 Haitians in Orange County. I'm going to give my money. If I know there are 500,000 Haitians in a certain district,
there's 800,000 or 1 million Black people. Then sim kone Haitien la, then by Haitien call who help Haitian campaign. As I've seen it so far, outside of Miami, qui got presque yo perdi Little Haiti, right? Yeah, no perdi Little Haiti, no perdi complètement. Yo nou gen tan perdi Little Haiti. I'm saying yo presque perdi Little Haiti. Yo seulement gen North Miami. Broward County, yo pa même gen Haitien sous commissioner. Nou gen detwa gen Haitien. So sou gen someone, nobody's going to give to us. So when I talk about campaign, we not the campaign. It's education. Éducation faut qu'il commence avec peuple haïtien. Même si même les Obama te gen, ou ka gen avec $1, $5. Faut haïtien supporter candidat pa yo first and foremost. Si lot moun wè, ou haïtien entre nan race, haïtien yo. By Kobyo, by Haitian, then they're more amped to support us and to give campaign funds. But there's a strategy, right? You'll get least do donation stuff. But based on experience, Milan can talk about this too. Based on experience, Haitian candidates are not supported by other ethnic groups because they're not obligated to support us. And we don't support our own candidates. So, but nou gen bagay into that formula. So if you're interested in running for office, we have to deal with the reality. It's not just candidat la, c'est peuple haïtien pour nous educate in your responsibility as a voter, as a citizen, what you need to do to help your elected officials too. All right. Thank you. Thank you so much. I think we might have a questions. Nope. It's just people still saying hello to you guys. Hold on a second. Let me put it here really quick. All right, bonsoir, Wilkinson. Merci. Oh my goodness, we got Voy Nicholas. It's here. Okay, no problem. I got you. Voy Nicholas saying hello. All right, no problem, Milan. I got you. No problem. Okay, now, hey, Ludwin, maybe I'll start with you for these questions. There was a question that I received from a couple people that know the program was going on tonight. So the question was, how does the caucus plan to influence policies regarding immigration, particularly as they affect the Haitian diaspora? So, qui plan caucus la gagné pour influencer policy et immigration yo, spécialement là n'a parlé des Haïtiens qui vivent dans la diaspora? That is a wonderful question. I want Heather to answer first, and then I'll give mine. All right, well, Heather, no problem. So I guess I'm going to have to go to Heather first, and then you guys can No, it's okay. Caucus là, c'est pour pouvoir. First, the question should be, what is a caucus, right? The caucus is not an organization. I said earlier, you said organization. We're not on Sunbiz. We're not on none. New Monday, the Democratic Party formed in 1848. American politics gen départi seulement. Democrat or Republican, they not voted any other president in. Independent yo, nous campé sous bois, you vote if it's a closed race. We'll go into that later on details. So with the caucus, c'est caucus là, c'est là nous gen pouvoir. You get power in America two ways, by money or by vote. We don't have the money. We don't have the millions of dollars to influence politics. That's it. But we have the Haitian votes. So with the caucus, this is the only way we are going to be effective. Let me make this crystal clear. Caucus là, c'est pas pour Heather Pierre-Joseph, c'est pas pour Milan Saint-Fleur, c'est pas pour Ludwin Nospilas, c'est pas pour Poncillon, c'est pas pour nous two. This caucus is just like the LGBTQ caucus, the Hispanic caucus, the Black caucus, the Woman caucus. We just started our caucus in January of 2024. This is our caucus. How do we influence public policy? Two things, money and votes. We don't have the money, guys. We can't raise $60 million. We can't raise $100 million. We can influence it by the Haitian votes. So the ask means the only way this caucus is going to be effective to influence the vote is membership. See, I'm telling y'all right now, I know this by the back of my hand. If we wake up tomorrow
is going to be, I think, September 1st, right? September 1st in 2 days. If by September 30th, we have 10,000 Haitians in Florida pay $50 to be the member of the caucus, guys, nous ka fait des manu. We can say to the Harris, Walz, or whoever campaign, everybody's running. We can make our demands. What immigration policies? And we have to also understand that when we vote, we need to vote in a block. Let not vote pour Marco Rubio. I'm going to call names. Not voter pour Mounsayo. Nous pas jamais fait des man. Nous gen deux trois grands haïtiens qui viennent voter pour Mounsa, voter pour Mounsa. No. So how does the caucus want to affect public policy? We are going to affect public policy. It's not going to be Heather. It's going to be us. Our members, the members of the caucus, we're going to do a survey. We are going to make demands. What do we want to see from immigration? We're not going to win a lot, but we can win some. So that is how the caucus wants to affect public policy, by saying, listen to our politicians. Haitians are here. We have counted ourselves in our caucus. There's power in numbers. We not met some. We want to see, let's say, the repatriation of Haitians. We want it to stop. And I think, Heather, that's what probably that question is guided towards too, because réalité c'est que Haïtien toujours favorable et à parti démocrate là. OK, et dans moment côté nous est là, je crois que spécialement dans question TPS, vraiment il y aurait renouveler TPS là, mais en pile Haïtien t'a remis que pour problème TPS là, t'a supposé changer pour eux, ça veut dire que spécialement si vous venez là longtemps, yo t'a remis gain résidence et yo pas ouais aucun progrès dans sens ça. Et je crois que en pile nos frères d'accès nous yo concerné de ça. Spécialement yo pas connaît outcome. Dale. Yo pas connaît qui outcome élection pour allier pour yo gagne m'te ka dire gon la Perez dans communauté a. Gen pile moun qui pas connaît OK, est-ce que si président Trump monte, est-ce qu'il y a face deportation là que papier yo expiré, yo pas renouveler papier encore. Nous gen pile moun tout qui était venu sous frontière qui pas connaît OK qui appliqué pour asile, yo pas connaît qui statut vraiment vrai gen là yo légal dans moment ça, mais yo pas connaît qui ça peut arriver après. So m'kwa c'est avec intention ça yo ta remet connaît OK qui plan Caucus là pour influencer et politiciens ça yo parce que nous gagnons une connexion directe avec un pile candidat ça yo, avec un pile monde qui en fonction. Est-ce que gon plan pour porter grievance communautaire by moun sa yo? Et moi comprendre tout en même temps leur dit que faut que nous participer parce que si moun yo pas participer dans Caucus ça, c'est difficile pour nous même pour porter un plan et puis les candidats demandent OK combien moun ko gagne dans Caucus là pour dire actuellement qu'on y a c'est 200 moun nous gagne, yo pas tando. On comprend ça. Mais en même temps d'ailleurs me connaît est-ce que Caucus a un plan pour aider influencer par le ça? Yes, mais question mais est faut que nous fait des man. M'a demandé communauté haïtienne qui les nous jamais fait des man en dans parti a. We've never had an immigration demand. We've never voted on our immigration. Gen deux trois moun qui entre en dedans. Yes, nous gen un plan, but est-ce que nous toujours voulons header entre nos chambres, right? And I'm not doing it. M'a dit nous ka m'en pas fait because we're not winning. I'm entre nos chambres. My body, oh, Haitian want this, Haitian bless. They're going to look at me. How many Haitians are with you? How many members do you have? Oh, it's 50 of us. Okay. Yap retourne, yap sorti nan chambre na avem. Yal paye des trois ti gren Haitien quelques dollars. Y'all know community you're fed. We're like, okay, we're going to vote for you. Fuck nous come and say vote of demand. Yes, we have a plan, Johnny, but I'm telling you. Yes, we have a plan. We can do a demand. Depuis qu'il est haïtien, TPS depuis 2010, haïtien a demandé pour TPS. Moun yo pas respecte nous because nous pas respecte tête nous pas gain pouvoir. The caucus is about creating political power. We create political power. Même avec LGBTQ moun yo fait. Les LGBT yo parler. Est-ce que yo quoi yo parler pour non yo met tête ensemble yo fait demande yo. Oui, nous ka fait demande pour TPS. But nobody's listening to us. So I'm telling you the truth right now, Johnny. Si nous pas entrer dans caucus là avec force,
registered Democrats who yo ka continue, we're not going to see any immigration reform. And Mr. Trump has said it. On day one, he's going to do concentration camps. C'est pas seulement pour Haïtiens. All immigrants are going to have a concentration camps with Trump. Well, so that's a little bit too hard. I don't think he mentioned concentration camp. I think what the guy who's thinking he's going to be in charge of DHS say he will do a massive deportation. So I want to make sure we use that. How does that look? Well, how does that look? Maybe I don't know. That's for them to come with the plan. But using the word concentration camp is a little bit hard when that's not what they mentioned. What they mentioned was they're going to do a massive deportation. Now, that wasn't from him. I haven't heard it from him personally, but I heard it from the people, the guy who think he's going to run DHS. So I just wanted to clarify that. Okay. But if you know American history, for a mass deportation, you round up those people. Where are you going to put those people? They do that with the refugees. Where are you going to put those mass people while you start deporting them? You are going to build some kind of camp. You are going to build some kind of structure, temporary structure. The military does it in 2 seconds. You might close a prison down. You can't close the prison and set the American prisoners free. You are going to have to build a temporary camp in which we considered, and you concentrate a group of people there. That's what we call concentration camps. You concentrate a group of people and mass deport them. They're going to have somewhere. Listen, I'm one of those boat kids. I don't take that lightly. So now I had family members in, no, I'm just saying, I know Chrome. They used to process us in Chrome. You have to process migrants somewhere. So when you talk about mass deportation, the first place is, where are you going to do it? They used to take us and they used to put us in Chrome. My auntie didn't go in Chrome because I was with her. So you had Haitians going to jail because of that. So I'm telling you, based on American history, whenever Americans talking about mass anything, the Japanese, they have to put those people somewhere, and they build temporary camps, or they can send them to Guantanamo and they will process them in Guantanamo. But those people have to be picked up and processed somewhere. Now, either they're going to be processed on America or they're going to be processed in Guantanamo. So that's why I say concentration camps. They're going to have to place those people somewhere. Now, knowing all of this, what are the top priorities of the caucus for the upcoming legislative sessions? So knowing all of this, may we like it or not, after the elections, something's going to happen. It doesn't matter if Mr. Trump is the president or if Vice President Kamala Harris is the president. Something's going to happen. So what is the caucus plan? Okay, top priorities, okay, for the upcoming legislative session? Well, when we did a survey, because remember, we're in 67 counties in Florida. When we do a survey, the top concerns or people right now is housing. That's the top concern pour tout Haïtien qui citoyen. Et pas seulement Haïtien, Haïtien en pile. Yeah, but I'm just saying. So we've already done a survey. So remember, we have all 67 counties, 67 county. People are concerned right now with housing. People are concerned with the economy. People don't like immigrants. Well, I don't think they don't. No, like but I'm just saying, even Haitian people, right? Even Haitian people, and we're talking reality. They want IT pour IT, right? So Haitians' concerns is stabilizing Haiti. Okay. That's what we have been hearing from Haitian, stabilizing Haiti. Not so much pour Haitien vin passer misère ici, when there's not a pathway. We are concerned, not only us, there are other coalitions, the Hispanic coalition, the Venezuelans, they are concerned about immigration. But when you survey everyone, the number 3 concerns are housing, Haitians, housing, the economy, and stabilizing Haiti. What are our plans? Listen, guys,
My name is Heather Pierre Joseph. I don't like to lose. I'm telling y'all again, and I will repeat that. We are not going to go to the legislation, not faire photo, not parler, not Monday, when we know we're going to lose. Because nous pas venir avec force. So, Johnny, I keep hearing you. What are our plans? Our plans is to build the caucus with members. And so when we make a demand, it is collective demand. So imagine this, right? Imagine 10 of us going to Tallahassee. Imagine 500 of us going to Tallahassee. Imagine 5,000 of us going to Tallahassee. Which one do you think is more powerful? No, I understand. I understand you know the what numbers. I'm saying? So I want to get the message clear. I don't want to be like, oh no, we got to do this. I am not going to Tallahassee by myself. We are doing this for Haitians and for the community. It's time for us to get together and use our vote and make our demand. So I'm gonna let Milan and Ludwig add your thoughts into that. They may have different perspective, but as the president, that's where I stand on that, because we formed this caucus to win. Nous pas form caucus ça pour nous venir faire photo avec moun pour dire nous gagne caucus. Nous venir faire caucus ça pour pouvoir. Now, Milan step out for a second, but I do have another questions. Maybe Ludwig can answer that questions. What efforts have been made to increase political engagement and voter turnout within the Haitian community in Florida? So, pour moun kap gade nou yo ki parle Creole, ki effort ki caucus la ap fait nan moment sa la pour aider, OK, avec voter registration, OK, spécialement dans Floride, parce qu'on connaît que parce qu'on est enregistré 4 ans de cela, ça pas veut dire qu'on toujours enregistré, OK? So, on doit peut-être changer adresse, on bagay quelconque, et ça peut empêcher et parfois pour voter. Et qui effort caucus la mettre sous pied pour aider avec engagement ça? All right, Johnny, I'll be honest with you. I'm going to be straight English. No problem. That's okay. That's okay. This is a bilingual platform, so you can speak English or Creole. The people who's watching you understand both languages. Believe me, they do, because they go to work, they understand. So they understand. Go ahead. All right. So I've joined the caucus in June, I believe. And since then, I've hit the ground running with working closely with Heather, making sure like we put out a plan for the next 100 days since the nomination came in for Biden to step down and possibly have VP Harris come in. Since then, we try to figure out what are the dates of things that we need to do now prior to November 5th. And a lot of the roadmap includes, like I said before, and last time I was in here, is that there's power in numbers, yes? However, we can't ask for things that we don't know unless we have the conversation. Because we, as the state leadership or even the county leadership with Maryland, we can't make decisions that you guys don't know about. So a lot of this groundwork includes speaking to media like yours to get the word out. And also when it comes to having the rallies, such as voter education, like the workshops, candidate forums, and even going as far as to having a town hall. In the town halls, we hope to have them in the multiple counties that we are getting certified into, because that is also a process to get certified. Because it's one thing to say, yes, we have the people who are interested, but we have to get the amount of people for us to get certified in each county. So once the counties are certified, it is our job to make sure that we have a relationship with the community and letting them know that we are here. So for one, we need to let them know that we exist. So partnership with media and doing the town halls locally, so they know that we can have a one-on-one, not a one-on-one conversation, but like a community conversation, so they can come out as registered voters and have a conversation like, what do you need? Because it's one thing to become members, but we also want to know, like, with the survey that Heather says that we're trying to really hone in on, because we don't want to put too much energy on things that's not necessarily an issue at this time. Okay. We have an overall consensus of what we're looking for, but what's happening now
and the overall consensus are two different things. But with having that conversation, letting them know how important it is to vote and how it matters and how where they need to vote, what precinct they're in, and how to look that up and how to bridge the gap with the language barrier. So things that those in each county are truly matters, because a lot of times people register but they don't go to vote, and that's another hurdle. Well, I think it's the education piece, because you have to remember, a lot of our people who's Haitian American, we have to provide some type of education. Yeah, they might be registered, but there's the part that some of them are working, right? They're working during the election time. Okay, they cannot afford to take the day off. Okay, and the other aspect is, if there's nobody who's engraving in the mind that on this date, on that date, this is what you need to do, or you can early vote, or you can vote by mail. This is the aspect, because I see a lot of people spend time fighting the process of voting by mail, right? Instead to say, okay, yes, this is the guidelines, this is what they required for you to vote by mail. Let's make sure that you follow the guidelines, what is required to vote by mail, and then vote by absolutely. mail. Because we're spending energy fighting something, especially in Florida. You're not going to win. This is a Republican state. This is the rule. This is what they established. So there's no need, no reason to fight the power on that sense. Okay? So, but do you guys have an education piece putting those dates in front of them, right? Engaging the Haitian media, which was completely absent, okay? But engaging the Haitian media and say, hey, those are the dates that your audience need to know about, because at the end of the day, it's going to help everybody, right? If the right decisions are made. So engaging the Haitian media, give them these dates and tell them those are the dates who are important. This is when the early voting is. This is when to register, because there's some people who's going to be eligible to vote by October, but who wasn't eligible to vote during the primary. Okay, so do you guys have anything in place right now? I know it's a new organization. You guys it's not even a year old yet. So I'm asking those questions because I want the audience to understand why it is so important when Heather is saying you need to participate, because 3 of you can't do this by yourself. No. So and I'm going to tell you what, Johnny, we are doing that, right? Yes. I used to say 23 counties, but after coming back from the DNC, the Democratic National Convention, I'm saying 67 counties. Everywhere there's Haitian, we got to get us to vote as a collective block. I saw this one young lady in another state that was she got 20,000 Latinos registered. They put them on the national level. Yeah. Their issues are being heard. That's big numbers. I know there are more than that Haitians there. So to say that, yes, this is part of our plan. We are like in 8 counties. We have a list of 23 counties. Even with our walking, that's why I can say we need a St. Lucie County, right? Everybody know Port St. Lucie County. Guess what, Haitian people? Port St. Lucie County does not even have a voting precinct that is in a Haitian place. Ladies, I see it. They don't have anything in their community. I have been traveling up and down the state. Every community is different. So yes, we have a plan. Education is top. But like Ludwig said, I was surprised. I was like, okay, what are the Haitian precincts in St. Lucie County? They're like, what are you talking about? Fort Pierce is one of the largest concentration of Haitians. They had a man run for mayor and somebody running for county commissioner, got 20,000 votes. They don't have any precincts in Haitian areas. They don't even have one Haitian church that's a polling precinct. Now, with that being said, Heather, St. Lucie County, we're fighting that battle. With that being said, Heather, what is the reaction of the I'm going to say Haitian elite in our community, like the businesses, the churches, right? Those people are in position to influence a great number of people. Okay, so what has it been what is their reaction when you guys talk to them and say, hey, this caucus is here to help,
motivate or get the vote out. Okay, what has been the reaction? How do they react? Everybody's excited, right? But I don't think people understand the magnitude of the work. And that's why nobody's doing this for us. You play that the American Democrat Party, we're gonna have to do it. And I don't think Haitian people understand what it's like to fight for civic engagement. You don't understand that you're in America. Like we vote, they say whatever, we have president for life, Duvalier, all those kinds of things. Mm-hmm. You're in a country where you have to come and you have to fight for everything that you want. We have fought for everything and we have won. And so the churches are receptive, the business people are receptive, but guys, we've never done this before, Johnny. There's no blueprint. There's no roadmap. Right? The American blacks had the churches that were fighting. A lot of pastors in the churches that I'm talking to, you're VNIT. I see in politics. No. Right? No, but I'm just saying tout pasteur américain en politique. Tout pasteur américain en politique. Non, mais ça haïtien pasteur yo a dit. Oh. They don't. Pastor, okay. Am I right or am I wrong? No, you're right. Haitian, you're right. I mean, I believe it. You asking me what they're telling me. Yeah. So they're telling me, Pastor Haitian, because tout politics, like Haitians have this bad view about politics in general. Mm-hmm. So Pastor Haitian pouncing on politics, but that's okay. Because like you said, it's education. So now a lot of our work, because we've been doing, although we got certified in January, we started working on this ever since I was running for office in 2022, because I saw we didn't have a community. Although you seeing it's in January, we had been working on this for over a year, talking to people. So the business leaders, they see it, they're excited, but we really don't understand that we need to get engaged. The business leaders have to put their money into the caucus. We have to sit together. We have to have a lot of meetings. We need to talk. Like Ludwig say, we have to hold town hall meetings. Which business person is going to sponsor that? See, I say at Vini, even if it's on Zoom, and so we can go out and reach the community. So for me, everybody's excited. There isn't any negative. There isn't any negative in not knowing. We've never done this before. We are making history. We have a statewide caucus in the state of Florida on January of 2024. We are organizing and we are building and we are doing a great job. Pas de caucus avant ça pour tout entire state? Not statewide. Not statewide. So that's the first one. Well, very first. Oh wow! Congratulations, guys. I mean, that's huge. Congratulations, us, Johnny. Us. Yeah. No. Congratulations to the whole community. That's huge. Now, listen. I know you guys have to go, but I have to get this question from my brother, Voy Nicholas, because you guys know, hey, this is my brother. We see things differently, but that's my brother. So I got to get that question for him. So he said the question is, how the Haitian Caucus is going to build a coalition of Haitian for all of the 67 counties. How are you, Heather, or how are you going to build that block of 67? So how are you guys going to do that? So he want to know what's the plan. One block at a time. We are already in 8. The Democratic Party is the Democratic Party. The Black Caucus, we're not building the Democratic Party, right? That's the plus, right? Yeah. We're not creating an organization. The Black Caucus has been celebrating 41 years. And they have about 30 something chapters, right? And so we have that blueprint. So we don't so there's a blueprint for certifying the caucus. There's a state bylaw that we have to go by to building the caucus. Our job right now is to bring the cultural difference to engage the Haitians in each of those counties to become a part of the democratic process. So I hope that answers Boyd's question. So that's the question. We're not building this from scratch. So that's easy. They've done it before. The Democratic Party has been here. They know how to build caucuses. What we need to do in order to be successful, we need to bring the cultural experience pour nous faire Haïtiens engagés. So si pour nous faire Haïtiens engagés,
fuck nous, pas gen go haïtien, pas gen petit haïtien, none of that stuff. Fuck nous parler créole. Français, I don't think is necessary. Creole or English. Creole or English. Creole or English, because gen haïtien qui pas parler anglais, so fuck nous parler Creole, fuck nous make sure by you on Creole. And we have to welcome everybody. So I'm excited for that. For me, that's easy. Building is easy. We're not building a house. We're building people. I love my people. I love all people. And so for me, I think you guys have a great president because I love everybody. I believe in us. I value human capital. So what we're building relationships with Haitian people within the Democratic Party. And I believe that we will be successful in doing that because our intent is pure. Now, so I hope that answers Voi's question. I'm sure he's under the live, so he will let us know. I'm pretty sure he will let us know. Now, I do have another question. With that being said, do you guys establish a relationship with the Black Caucus? OK? Question, est-ce que nous établit une relation avec Black Caucus? Parce que Black Caucus dans existence pour longtemps. So, yo kon ki jan pour yo organiser eux, yo kon ki jan et jouer la jouer. Est-ce que nous avons établi une relation avec eux déjà? I've been a member of the Black Caucus for, I don't know, 20 plus years. No, I'm talking about the caucus. Yeah. The Haitian caucus, does it have a relationship with the Black Caucus? With the Black or any Caucus, other organization for that matter. The Hispanic Caucus, we're about building relationship. Relationship, this is what building relationship means, right? That we have a conversation. Because myself as the president within the Democratic Party, I sit on the Florida Democratic Party Executive Committee. So there's certain behaviors that I'm forbidding for doing, right? So I sit on that executive committee. Whatever I say or do can and will be used against me. With that reason, I vote within the Democratic Party in the state of Florida on certain issues. I want you to know, I am the only Haitian vote in that room as the Haitian caucus, right? President. Other people go in other capacities. So when I vote... Heather, ou pas qu'à passer sur ça bien vite. Je veux expliquer ça pour non parce que ça va dire important en pile et je veux communauté comprendre ça parce que là nous menons monde sur plateforme nous menons monde qui gagne une capacité pour non seulement exprimer mais qui n'ont position que moun yo pas habitué tande déjà parce que ou te yon délégué qui était dans convention démocrate là so that mean a lot parce que et pas tout le monde qui lève un jour matin au délégué. So, expliquez ça pour moi. Si vous avez un petit créole là-dedans pour la communauté à comprendre exactement. Non, ça me nous comprendre, right? And get fois, I'm getting la peine, not chagrin. I don't know how to say it because I know just chagrin. Chagrin, la peine. Chagrin, like, yeah, right? Get la peine because because I'm the president of a caucus. I get moun sous tête moi. Jean Democrat and pas gen moun sous tête moi. N'importe décision every county says it falls on my shoulder. Pas gen lot moun pou m'vin rele. Nikki Fried is the chairwoman, but she's not over the county caucuses. We have rules, nous gen rules are bylaws. N'importe décision nous fait faut qu'on connaisse sa bylaws yo di. So because m'pas gen moun sous tête moi, Jean Democratic Party en fait tout by son vote. Même si nous pas ouais ça, avant bala gen arrivé dans public là, tout by c'est non vote. C'est pas moi même seulement qui chita. C'est comme ça politique fonctionne. On the Democratic Party on Floride. So you have to understand, there's the Democratic National Committee that's over all 50 states. Tout 50 states and the territories. I'm only talking about Florida right now. So pour Florida, because m'president Mchita non bagay yo le executive committee. Première fois Mchita non bala en November because even though we were certified, there were other issues going on. We had to wait for the final decision in January. Mchita non cham, Mchita non coin. Moun yo mande pou voter pour ça, M'gade nan cham nan hundreds of people, right? It's not just me. C'est Haitian. Mchita la comme si m'vle kriye, m'pa vle kriye. M'di bon Dieu, ki j'en ap fait gen? M'baka même bin, I can't even faire motion pour parler de Haïti because gen 300, 400 lot moun, c'est lot entre yo, gen plusieurs moun blanc, gen plusieurs lot nation, gen plusieurs
seul grand haïtien qui chita dans chambre pour haïtien, chita dans coin. So les moun commence à demander oh nous besoin voter ça, me dit OK. M'a voter pour lui. Mais si me voter pour ça, les haïtiens yo mande me so besoin me dit nothing, dit les nous haïtiens, les nous mettre tête nous ensemble en dans Caucus là. Nous gain demande est-ce que wap camper avec haïtien? The Hispanic Caucus dit ap camper avec nous. The Women Caucus dit ap camper avec nous. The Black Caucus, we have a lot of allies. So somewhere gen pile moun kap camper avec nous pour demand si nous gen demand immigration. Mais yo pas ka camper pour nous. Go ba ou di la, yo pas ka camper avec nous mais yo pas ka camper pour nous. Yo pas ka jam camper pour nous, yo pas haïtien. So pour ça, lemwem chita la. So I sit on things. There's a lot of work that's been done. So Konya, this is our, because of the election right now, this is our stage. Nous besoin haïtien vin entrer dans Caucus là. So lem vin di okay, nous have 500 members. This is our demand. This is our survey. Pas vle fait mistake lot haïtien yo fait. Like the Americans say, we do the best that we can. I'm here to unify us. We are Haitian. There are Haitian children. Get Timon Haitian qui toujours gradué l'école qui pas gen papier. Haitian passe misère dans pays moun yo. Haitian c'est chien tout monde. Nous pas ouais moun pas respecter nous. And so for that, I'm saying a lot of the work has been done. Nous pas tap vin paraître devant nous sans nous pas faire travail là. Konya, c'est pour nous mettre tête nous ensemble in the caucus. To say our Haitian members, we have 500 members in Orange County. We have 500 members in Broward County. We have 500 members in Miami-Dade. This is what our members say they want, and we're going to vote based on our demand. Now, I'm going to ask you something, and I just want to be real with you. I'm vle moun yo comprendre réalité. Et dans moment ça là, avec un caucus comme ça, qui dans position côté qui pas facile pour yo choisir yon haïtien pour en tant qu'on délégué ça veut dire que délégué ça gen pour le voter c'est bon voto à que c'était pour que c'était contre pas le monde qui ça le mettez Kamala Harris dans position côté lié OK avec tout pouvoir ça combien membres Caucus la gen dans moment ça là Caucus la gen 100 members 100 members 100 Seulement 100 moun. Now, imaginez ce Caucus ça te gagné 100 000 moun. Imaginez ce Caucus ça te gagné 1 million moun. Now, ma pose question pour moun yo comprendre. Est-ce que ou pas besoin est-ce qu'il faut quoi américain? Est-ce qu'il faut quoi haïtien américain pour faire partie membre Caucus là? Yes, you have to be a registered Democrat. So you have to be a citizen. And you have to be a registered Democrat. So, sous indépendant, faut que changer. Nous gen haïtien qui déjà changé, qui indépendant, yo changé, yo vin Democrat. Gen haïtien qui Republican, yo vin changé, yo vin Democrat. Yeah. You have to be a registered Democrat because it is within the Democratic Party. Now, m'ba konnen peut-être notamment de void, m'ba konnen si gagné un Republican caucus. Même konnen gon No, there's none. Okay. So ça veut dire que ça veut dire que si gon groupe moun qui a revendiqué droit, so peut-être li nan avantage ou OK en tant que Haitian American pour participer dans ça. Now parce que qui ça yo doit faire pour yo vin membre? Parce que me vle comprendre parce qu'on est communauté noire, c'est pas tout bagage qui gratis, OK? Par exemple pour vin membre une chambre commerce, faut qu'on paye pour ça, right? Faut qu'on paye pour chambre membre commerce. Là c'est une contribution parce que pour yo louer côté yo ya pour gagner lumière pour yo mener moun qui vini pour yo mener guest faut yo finance les gens. So est-ce que c'est même gens pour Caucus là tout et qui ça qui besoin établi ouais ça la question ça parle pour Ludwin qui ça qui besoin établi pour moun vinn membre on dit que moun garder programme ça dit OK m'a prendre décision demain si je vais me vinn membre Caucus là Ludwin m'a quitté au point ça.
Oh, yes, I'm here. T'as le Ludwin. Hey, voy corrigez-nous. Hey, voy corrigez-nous. Voy dit la travail sur Republican Caucus là. Mais breaking news. Breaking news. Nous avons une compétition. Voy dit la travail sur Republican Caucus là. Thank you, Void. About damn time. Thank you so much. Okay, go ahead, Ludwin. All right. News upcoming. All right. So, to become a member, what we would like in general is to see this as an opportunity, like Keta was just saying, for us to grow. And we will not stop saying that there is power in numbers, right? When you become a member with the Democratic Haitian Caucus of Florida, we do get to do active lobbying and participation on your behalf. You do get voter registration and education. You get to stay up to date with legislative issues. There is power in community development. This is how you do it. We build a community by forming a team of all of us together. Mais qui ça a besoin? Qui ça a besoin pour yo vin faire pour yo vin membre? How much to pay and how to do it? Where to go? I'm a get to that. Ça veut dire que si m'kembe nou pour un petit bout de temps qui plus long pas fâcher ça va avec parce que m'te dit nou in dedans et m'getan dépasser in dedans là. OK, poser. I like that. Poser. OK, m'poser. Poser petit, poser. All right. So, and you also get to receive newsletters from us of anything that's going on that has to do with you and your power in voting. And it's only $50 one time per year. And that goes towards your local county, and a portion of it goes to the state leadership committee. So we can do all the events, all the things that is in our power to create for you, to lobby on your behalf. So that way we can make sure that your caucus is active and working for you. So you can go to our website. It is thedhcof.org/membership. All right. Okay. Membership, and it's quick. Just click on become a member. It will take you straight to the form. And just make sure in the notes to put the county that you live in. That's all we ask of you. So before you pay, put your county that you live in so we can associate your county with the right county president, so we can have you be set up in your membership right away. All right. Well, qui t'aime pour version créole là non mais Milan fait entrer là. Welcome back, Milan. Thank you. Yes, so konnen nou busy nan communauté. Comprendre. So, pour moun kapab pour vini membre nan Caucus là, son bagay ki très simple. Premièrement, ou besoin pour c'est un américain, et que tout est sorti Haïti, que tout est Chili, whatever, faut venir américain, et faut enregistrer comme démocrate pour entrer dans Caucus démocrate ou fait pour démocrate. So, a besoin pour changer registration que c'est un démocrate. Et puis, quand y a là, on peut aller dans le website là, que Ludwin fait mentionner, ou enregistrer, et puis on dit dans quel county qu'on aurait été. Dans county qu'on aurait été, dans la municipalité qu'on aurait été, il y a un président là. Actuellement là, nous travaillons pour nous gagner 23 county. Nous connaissons Florida gagne plus que 60 county. So, nous avons essayé pour nous couvrir tout le territoire dans Florida. Président nous c'est Madame Heather qui a travaillé, m'kadou li pas posé chaque jour li on côté dans Florida, l'a chercher l'a assurer côté pour nous gagner président dans chaque county yo qui pour représenter, qui pour travailler. Tant que moi m'a fait dans Orange County, m'a essayé assurer que tout le monde qui dans Orange County qui a voté, qui a enregistré pour voter, pour qui est intéressé avec Caucus là pour enregistrer. So, c'est ça seulement que vous avez besoin de faire, c'est aller dans le site là. Premièrement, vous avez besoin d'assurer que vous êtes américain ou qu'à voter. Et si vous êtes américain qui a voté ou enregistré comme démocrate, then ou bienvenue pour participer dans
Haitian Democratic Caucus là, n'a recevoir et dans county que y a, n'a pas assuré que ou joindre avec président ça, pour lui-même quelle que soit activité que nous gagnons pour nous entreprendre dans county autorité pour nous capables collaborer ensemble, quelle que soit doléance ou bien quel que soit progrès, quel que soit et monde qui t'a voulu aller pour candidature pour nous travailler de concert, comme ça pour nous capables de gagner un résultat et des objectifs que ça n'a cherché. J'ai une autre question pour nous qui est importante. Et on dit que nous n'avons pas l'époque américain, ok, mais l'État remet et partager une petite ressource financière avec Caucus là. Est-ce que vous avez fait ça? Sans que vous pas membre. Nous avons recevoir don. Nous avons recevoir don dans Caucus là. Nous gagnons donation button non. Si on nous voulait donate, donation toujours bienvenue. So, on nous dit que si vous c'est quel que soit mon ou voulez contribuer, ou capable de contribuer, ou aller dans ce site là pour contribuer comme même j'en ai pas de monde capable de une donation avec organisation ou capable de contribuer avec nous. Okay. I'm just map seulement doing bagay, mais because we're a political organization, so si wap fait donation, faut qu'on gagne a permanent resident. You have to be 18 years old or wap is un citoyen, mais faut qu'on gagne green card. Faut qu'on yes. Yeah. So qui veut dire que nous pas accepter donation comme si juste pour donation, faut moun documenter, faut moun son permanent resident. Okay. Yeah. I didn't realize that. Because it's a political organization. Yeah. Foreigners can't be involved in American politics. Exactly. Correct. So I didn't realize that Vanessa Exil is the secretary, the state secretary. She's under the live. She's the one. I just realized that. So I just want to excuse me. I didn't know. Sorry. My apologies. I did not acknowledge you properly. So she is right here. Okay. So they'll stand with us, but they can stand for us. That's what that was good, Heather. Yeah. They stand with us, but they can stand for us. I mean, that's pretty good. That's pretty good, Heather. So anyway, so I didn't know she's the secretary for the organization. So hey, I wanted to let her know, hey, sorry, I did not acknowledge you earlier. So thank you for being here. Now, je voulais mentionner tout et je voulais montrer l'autre monde qui a participé parce que je voulais monde comprendre. C'est pas seul monde nous sur plateforme non qui une organisation ou autant de Ludwin qui t'a parlé qui c'est State Director of Operation. Trésorier à c'est monsieur Wilsel Piquant, ok, et nous avons Vanessa Exil qui c'est State Secretary qui est en bas live là, et nous avons Heather Pierre qui est State President, Markinson Lamour qui c'est First Vice President, ok, and then we have a Francine Pierre, second vice president. Heather, can you tell us why we have first vice president and second vice president? So ka expliquer ça pour moi. Yeah. M'gan pile experience travail dans organisation volunteer, like NAACP, church organization. And lo pape moun, the caucus la, not moui na pite caucus lan pou Haitien yo ki vin der nou. And when you're doing that, I've seen mistakes. So, sou gon sel président. Si malade son ba rive, organisation krasé, nou pa ka fè sa. So, son ba rive, nou gen first vice president, second vice president to step up. Même Jean n'a pas le fait, même bagay yo nan tout county yo. So, if we have a treasurer, we're going to have an assistant treasurer, a second treasurer. I believe in having multiple leaders. So the organization, remember, this is not my company. This is an organization. This is what we're doing for the Haitian community. So pour nous faire ça, faut que nous gen moun soun bay rive qui ka kampe and qui ka connaît so the organization can continue to go. So that's why we did it. So I'm telling people, même sou vle, you di Heather, I don't care. You're a Democrat, you're a citizen. You say, Heather, I don't know anything about this. That's fine. I don't know everything either. We're here to learn. So not only are there membership, we're going to need hundreds and hundreds of leaders to take these positions too. Yeah. So I wanted to show the people, m'devle montrer moun yo ki county qui active. Et actuellement là, ou gen à peu près 4 county qui active et ou gen Orange County qui nous gen Milan Saint Fleur qui sous écran ensemble avec nous. Ou gen Miami-Dade qui c'est
Peachy Escamante, OK, qui Miami-Dade, et ou gagne Saint-Lucie qui gagne Paul Batol qui Saint-Lucie, et ou gagne monsieur Lamour qui Broward County, right? Mackinson Lamour qui Broward County. Je voulais montrer mon exactement et qui county qui active. Et on a besoin 67 county, OK? So pour moun qui t'a demandé qui gens qui a appliqué par exemple pour yon si vous intéressé pour un chapter dans county côté vous vivre là si vous power county par là si allez sur website là vous cliquez sur show interest mais côté vous ka appliquer peut-être ça. OK? So actuellement mais tout county qui est available yo, OK, c'est Lake County, Leon, Hillsborough, Palm Beach, Pinellas, Osceola, Volusia, Brevard, Charlotte. You can read the rest. Indian River, you name it. Okay. So all of those counties have Haitians. Right? Tout counties ça gen Haitien là-dedans. OK? So tout gen une communauté haïtienne là-dedans qui capable yo même et participer si a regarder et interview ça aujourd'hui yo capable et si yo gen question yo on est sur website là et puis yo capable appliquer pour county par yo pour yo gen un chapter et qui est enregistré. Et faut me dire mon yo tout et ça n'a fait là c'est volontaire, right? Parce que vous connaissez la communauté, nous sommes communauté qui est fragile en pile. So, vous voulez make sure que moun yo comprenne. Pas un chèque qu'on recevoir dans mes gouvernements, pas un chèque qu'on recevoir. Toute activité ça que nous a fait là, c'est activité et qui nous met dire qui gratis, qui volontaire, que nous dépenser temps nous pour nous aider à avancer communauté par nous. Am I correct? Non plus, nous pas dépenser temps nous dépenser corps nous. Because c'est somewhere. L'aime dit nous bagay. Gagnam toujours dou sou katande écouter. Pas gen moun k'ap ban nou anyen haïtien. Seul ça m'a dit, m'a prêté là. I just wanted to mention that because quand j'ai communauté m'naye so m'devle faire connaître exactement pour qui raison. So si you besoin checker what's next, you guys have different events. The last event was in July. Whenever you guys have another event, it will be in the events page, and they can go there and to see what you guys got going on. So, tout le monde qui a suivi ouvrir barrière toujours connaît depuis un website, m'a entrer dans website là sauvagement pour montrer audience exactement. Okay, so if you want to get involved, OK, you gen un côté dans website là que vous pouvez cliquer. Par exemple, si vous voulez enregistrer pour voter, so on va cliquer pour voir est-ce qu'il fonctionne parce qu'il faut me tester. Oh my God, il fonctionnait. All right, il fonctionnait. So automatiquement cliquer sur lui là maintenant qui côté pour aller enregistrer électroniquement, OK, pour qu'à voter. Now, sur notre communauté ou pas américain, s'il vous plaît, pas à essayer à voter. OK, m'pa vouloir à commettre un félonie fédérale, OK? So, sous ces américains, c'est ces gens ça qui sont capables de voter aux États-Unis. So, I just wanted to be clear about this. So, let's go back. You're going to côté tout sur même website là, on va parler de get involved. So, click to join to be a member. Okay, so good. As soon as you click to it, it's gonna let me know exactement qui côté pour aller to become a member. You click to become a member. So là aller sur page là, on connaît header parler aller à des $50 pour membre, mais faut qu'on connaît aux États-Unis là qu'on gon 4, mon habitude utilisé 4, gon fee crédit 4 compagnie au charge à cause des fees ça et obligé payer fee ça, c'est ça qu'il faut ouais $52. Et il clair, il dit membership là c'est $50 lié, mais fee pour process 4 sécurement, OK, parce que depuis un website gain ça veut dire que website là gain sécurité sur lui, sont obligé payer un $2 en plus. So $2 ça $52 pas aller tout droit avec Haitian Caucus là, mais c'est $50 qui Haitian Caucus là pour membership ou $2 c'est pour et fees que yo charger Caucus là pour yo process 4 et m'dekadou et dans toute sécurité. OK? So that's that. Let me go back again to ma départie à website là parce que toujours voulais make sure c'est ça que fait un peu le monde par exemple venir sur ouvrir barrière c'est pour venir en website ma départie là c'est pour montrer mon exactement ça dit qu'il existait. OK, so si vous besoin contacter par exemple soit aller contact ou après côté que vous ka mettre nom téléphone ou email ou et pour voir un message ba pour quitter message ça il pour aller tout droit ba et puis yo même y a ka contacter back y a pour le back ou sinon y a email ou back. All right, let's go back to get involved. We talk about the chapter.
we talk about start a chapter, we talk about the event. Souvle, par exemple, by town. Pour aider yo, gon côté tout pour aller. So let me see. Volunteer to become a volunteer. Oh, well, guys, the volunteer portion is not working. So let me click it to be a volunteer. Li men them tout droit back. So même écran encore, as you can see. So it's probably difficult for them to see, but so the volunteer section is not. So si m'ta par exemple son moun qui devle ba un petit temps pour m'aider caucus là, li difficile pour me faire ça. C'est party qui become a volunteer to get involved. It cannot. Maybe it's because it say volunteer to get involved in our events and causes. So peut-être si vous avez un event, laissez-le activer. Mais pour le moment, ça, partie ça et pas fonctionner. So, désolé. All right. So, okay. So, anyway, let's go back home. All right. So, let me make sure that I don't have any questions, guys. Okay. So, good. Okay. Merci en pile, Ludwin. Ludwin, mettez en bas live là et exactement website là. So, te mettez le sous écran pour qu'à OK, so website là sur écran. Moi conseille en pile haïtien pour participer dans ce genre d'activité ça. M'attend qu'il est que voy venir avec Republican Caucus là pour me amener sur plateforme dans tout pour nous faire même genre because so every barrier we like to keep things fair and balanced, right? Même les que nous pas Fox News. All right, so anyway, so so moi espérer que la travail sur ça et puis on a fait ça. Mais pour le moment ça, c'est Democratic Caucus, OK, of Florida, I'm messing up. Democratic Haitian Caucus of Florida. Now, yes. Tout Haïtien qui démocrate qui dans state ça t'a supposé immédiatement après ça nous fin fait là, t'as supposé aller enregistrer. M'crois que ça t'a bayo en pile avantage. Gagner un groupe qui très actif sur Facebook qui relait I think Haitian for Camilla or I think really Haitian for Camilla or Democrat for Camilla or Democratic Haitian for Camilla. But anyway, les sur Facebook. So, qui gagne à peu près presque, I don't know, 1200, 1500 moun sou li. Et moi share live ça sur groupe ça. So, moi espérer 1500, 1200 moun ça yo pour aller sur website toi, y a enregistré parce que m'crois que ça font un groupe important. Mais fait partie d'une organisation pour mener voir aller ensemble, je crois qu'il est nécessaire en pile. So, c'est pour raison ça que moi espérer admin qui sous groupe ça a approuvé là ça pour yo connaître que gagner et Democratic Haitian Caucus of Florida qui existait que yo même yo avait membre de caucus ça pour aider nous avancer. Okay? But, all right, guys, so we're coming to the end. So I'm going to give everybody a chance. So we let the president for last, okay? And then we'll start with Ludwin and then Milan and then Heather. So for the last word, okay? All right, Ludwin, go ahead. All right. So I did want to mention about the website with the events. Mm-hmm. We have moved the events into the standard platform for events that the Democratic Party has, which is Mobilize. Okay. That is where the events are listed on. And that will be shared back on the website to get the link to go straight to that platform. Okay, perfect. That's what the events are not shown on there. Okay. Now, as far as events coming up, we do have our annual state conference coming up in October. It is tentative right now for October 11 and 12 of this year. It will be in Orange County. The details will be coming soon, but once that is finalized, you will receive that information, Johnny, since you mentioned earlier about giving you and all the media platforms when is what, deadlines for what, and we will make sure we share that information with you so that way we get the community involved and the community to learn what are these important dates for them to rally upon and show up and show out. Next thing is we have a week full of town halls across all the counties we're certified in. That is coming for the last week of September, which should be September 23rd to the 28th. That whole week, there will be town halls held all across the counties to basically educate the community and hear from them and what they're looking for prior to the deadline to register to vote, which is October 7. We want to make sure that we speak to the community and make sure that they get
they find a way to get to voting, or they learn who the candidates are, and so on and so forth. Okay. But tonight has been really fruitful. I'm happy we got a chance to come in here with my team. And we cannot be so excited to be a part of this movement, since this has never been done before. Like Heather says, the caucus is here. The caucus is here to build. We're looking for people who wants to join, who wants to make our voices heard, because as we'll always say, there's power in numbers, and the more of us out there, the more we can ask for. All right. Thank you. Thank you so much. Milande? Bien, merci. Toujours un plaisir pour moi partager sous plateau avec vous, Johnny. Dernièrement, nous t'ai partagé dans une grande cérémonie qui était faite dans City Hall là. Et on l'autre fois encore, à Square, on fait un autre début pour tout côté, Democratic Caucus. So, toujours apprécier toute approche ou yo. T'as toujours fait là pour Caucus là, qui ont montré que nous pas dans foub. Nous avons travail, c'est monde sérieux qui a travail, c'est monde qui soucie pour communauté qui a travail. M'apprécier travail pour tout autant que vous apportez nouveauté au vini, choisir les ouvrir barrières, oui, ça sont barrières que ouvert pour communauté à jodi pour montrer que Jean Caucus là c'est vraiment tangible et que travail qu'a fait et bien travail qui pour fait et n'attend tout le monde qui t'a voulu venir collaborer sur plateforme ça, soit venir pour porter doléances qui gagne dans communauté pour nous chercher gens pour nous résoudre, soit venir pour nous faire voix ensemble, soit venir pour nous aider ou même si t'a voulu venir un candidat, ou bien soit venir tout pour nous faire bagay qui plus gros que ça nous a fait là jodi a. So, merci Johnny pour l'autre fois encore et nous dit toute audience là qui était printemps qui était suivi avec nous dit merci sur plateforme Ouvre Barrière qui était ouvert porte la caillou pour te garder émission ça après-midi on l'autre fois encore avec président nous, trésorier, secrétaire nous qui là avec nous et puis Ludwin qui a fait un travail extraordinaire à niveau opération pour Caucus là. Merci Johnny. Thank you. Heather? Okay. Well, seulement tout le monde fin dit tout bagay, so m'pas long. Seulement vle di merci. Thank you, Johnny, so much. Merci Ouvre Barrière. Merci pour tout le monde qui a joint Caucus là. Merci pour tout le monde qui a prié pour nous, qui pas qu'à faire rien. Seul ça m'gain pour me dire merci. Gen bagay nan vue là ou fait pour quitter pour femme ou. Gen bagay ou fait pour quitter pour peuple là. So n'importe bagay nous fait pour Caucus là, nous voulons nous connaître son sacrifice nous fait pour peuple haïtien qui a vivre en Amérique. Nous pas marcher, nous pas parler de ça. Mais là nous venons force politique en Amérique. Je souhaite c'est là ça nous va mettre voix nous pour nous aider Haïti. Merci un peu. Merci un peu. Merci. Thank you, guys. Thank you so much. Hey, guys, if you're under the live, thank you for being here. We appreciate you. Merci un peu parce que toujours venir là chaque jeudi soir pour partager et plateforme ça ensemble avec nous. For those of you who's watching me on the Johnny E channel, tonight was different, okay? Those are the things you already know. I create content for the Haitian community, so we're going to have those type of discussions. So I appreciate that you still hanging around and look at what's happening. And thank you for your contribution as well. So, guys, thank you so much. Nap tourné encore l'autre semaine avec une autre émission pour vous, pour nous porter information qui est importante. Encore, c'est un plaisir pour me dégainer ensemble avec Heather, pour me dégainer Ludwin ensemble avec, pour me dégainer Milande ensemble avec, qui fait partie des Democratic Haitian Caucus of Florida, pour chita, pour parler ensemble avec, pour montrer pour qui raison, bagay ça est important. Objectif PAM, ok, c'est pour porter information bah que l'on soit à côté lié pour me partager expérience ensemble avec vous, pour me partager information peut-être que vous pas connaît. Spécialement genre d'informations ça que nous connaît que et en pile monde pas parler de yo pendant ce temps c'est eux même qui plus important. Pour fonctionner dans la communauté ça, pour fonctionner aux États-Unis, ou obligé involve tête ou dans politique. Si vous pas faire politique là fort. So, c'est ça qu'il faut que nous souffrions en pile. C'est ça qu'il faut que c'est difficile pour nous avancer. C'est ça qu'il faut que nous pas prendre pile décision. So l'aime chita me garder moi groupe jeune moun ça mettre ensemble pour yo décider pour yo créer une organisation pour yo chita pour yo parler pour yo porter tout problème qu'on gagne yo dans un niveau qui plus élevé. Come on guys, I have to bring it to you.
m'oblige porter ça ba sur plateforme nan pour connaître. So kounya là, question est-ce que ou même ou pral engager tête ou pour aider yo avancer? Est-ce que ou même ou pral engager tête ou pour aider propre tête pour avancer, pour aider changer situation par là. Non seulement situation par là, mais situation communauté par là. So merci parce que tu es là, nous apprécions en pile, n'après encore l'autre semaine. Merci en pile, Kembela Palage. Merci en pile. All right, guys, please stay in the green room. I'll see you guys in just a second.